wazazi na mna wanafunzi. Ukienda kwenye mtandao wetu wa YouTube, kuna nabii nilitoa kuhusiana na matokeo ambayo yanakuja, na nikasema mambo ya handshake ya serikali yenu ina maagano, na maagano hayo ni maagano ya kishetani, na hiyo maagano ina vitu vingi sana kuharibu kwenye nchi, na pia itakuja iharibu education sector. Hiyo ni unabii iko ready kwa YouTube. Itakuja iharibu education sector. Naurudia tena mara tatu nikiomba tena, Mungu amenikujia kuhusu education sector. Kwa sekta ya elimu kunaenda kuwa na mkwaruzano mkubwa sana. Tunaenda kuwa na mkwaruzano mkubwa sana, na kwa hiyo sekta viongozi wa elimu wanaenda kugawanyika mara mbili. Wanaenda kugawanyika mara mbili, na elimu kwa nchi ya Kenya, watoto wetu ambao wanasoma wanaenda kuathirika vikali sana. Ndio irudi vizuri sana ili saidie elimu kwenye nchi ya Kenya. Elimu kwenye nchi ya Kenya inaenda kuzoroteka, na wale ambao wanaenda kusoma kwenye muhula huu kupata kazi kwa mataifa za nje inaenda kuwa ngumu sana. Elimu inaenda kuzoroteka, na ninapoongea hivi Mungu amenionyesha kuna pigo kubwa sana linaenda kutokea, shida kubwa sana inaenda kutokea kwenye idara ya elimu. Inaenda kusambaratika vibaya sana sana, na inaenda kuwa na shida kubwa sana. Shida huenda ianze na matokeo ya huu mwaka, inaenda kuathiri masomo ya matokeo ya wanafunzi vibaya sana, vibaya sana sana. Sijui tunaweza tumia lugha, tuombee watoto wetu, tuombee viongozi wetu wanafanya nini, lakini sekta elimu inaenda kukua na shida kubwa sana, na ni elimu irudi vile ilikuwa kitambo. Inaenda kuchukua muda. Kuna jambo na kitu cha kutisha sana, cha kushtua sana, inaenda kugonga idara ya elimu. Matatizo makubwa sana yanaigonga idara ya elimu, na kunaenda kuwa na matawanyiko makubwa sana ambayo itaathiri matokeo ya wanafunzi. Kutakuwa na matokeo duni, matokeo duni, na nimewaona baada ya matokeo duni baya zaidi wakilaumiana wenyewe kwa wenyewe, mpaka kuleta shida kubwa sana. Shida haiko na wanafunzi, shida haiko na walimu, shida iko na viongozi, idara ya elimu na serikali. Mimi nilisema Mungu anaponionyesha maneno siogope serikali. Kwa nini niogope serikali? Niogope idara ya elimu ikiharibu maisha ya watoto na maslahi ya watoto. Wanafunzi walianza kuathirika kimasomo sana kwa matokeo yao baada ya mimi kutoa huo nabii, na sasa hiyo wanaanza kuathirika vibaya sana. Wakristo mwapi, niliwaambia hivi vitu mnajiweka ndani vya ushetani na vitaribu, taja vitu ambavyo vitaribika chini ya mamlaka ya kishetani ambayo imeficha chini ya BBI na handshake. Ninawamaliza nini? Maagano ya kishetani na ya kuwamaliza kabisa. Kuna roho ya nyoka ambayo imeinuka sana kutoka baada ya hayo magano, na
yenye itaweza kuinua Wakenya sana. Wazazi wao waangalifu. Nikirudi kwa kanisa, nimeotoa nabii mara kwa mara nikionya Wakristo ya kwamba Wakristo muombe sana na wachane na upumbavu, hasa viongozi wa makanisa kufuata mambo ya wanasiasa na pesa. Nikasema ninaona kanisa likiwa kwa hali ya hatari sana, kwa hali ya utungu. Naona the persecution of the church, a serious persecution of the church. Unajua kuna Wakristo wako kanisani lakini hawajui umuhimu wa imani yao, na hawajui imani yao ni ipi, na hawajui maana ya imani yao. Sasa hao ni watu hawaeleweki. Ndio haya yanapotokea, hawatashtuka na haitawashtua. Ukienda kwenye mtandao wetu wa YouTube utapata onyo mingi sana za unabii. Nimeona kanisa hasa kusimama, lakini Wakristo wengi sana nikianza na wale walio hapa, 95% ya wale wanaopiga hapa ni wa imani ya ukafiri. Sasa hata haitawashtua, lakini wao wanajua umuhimu wa imani, na katika maisha yajayo kwa unyakuzi wataweza kutetemekea hapa. Nimeona kanisa mara kwa mara, nikamwambia kuna sheria zinakuja za kiupumbavu zitadumisha imani ya Wakristo na zitainuka kinyume na kanisa. Mkono kupitia serikali yetu ikajificha kwa upumbavu wa corona, ikaanza mambo ya lockdown, kwa kwa upumbavu na utapeli tufa serikali yetu wanafi hao. Na nikawaona, na juzi tena nimerudia na rudia nikisema Wakristo kwenye nchi ya Kenya chezeni na hizi ni mizero za ufana zenye hazina Mungu ndani. Waislamu wanaenda kuinuka sana, unabidi utalele miaka minne iliyoisha. Wanaenda kuinuka sana kwenye nchi na Ukristo utadumisha ile basi. Na nikamwambia mjadala na katiba mpya mnayoibadilisha kupitia mzee wenu baba Raila Amolo Odinga, si mtu wa imani, ni mtu wa shetani. Nikawaona mara mingi imani yake kwa kinyume na imani ya Wakristo. Na sasa nataka kuona ikiwa katika kazi na ikifanya kazi. Nini na yale yatakayotokea na yale yatakayofanyika kama kanisa halitajiandaa. Nashukuru sana napotoa unabii, hata ikikaa ama isikae huwa inatimia. Unabii ndio mtao nikionya kanisa kuhusu sheria za kipumbavu za kishetani za kisenzi. Nikisema katika mpya yenye letu ilikuwa na usenge fulani kinyume na kanisa, imani yake ndio hii. Kuna ufunuo umetokea. Maana yake ni the arm declares his enemy of the church, and with you, not air. Now this is the secrets that have been revealed to confirm the prophecy I gave about the church and the persecution of the church that is coming. The answer says Jesus church is the enemy of human rights. The answer is
inakuja sheria kali sana. Mpenda msipende mtagogwa picha wa Kristo. Wenye mtapiga hivi. Mmekuwa mkicheza mkifikiria wokovu ni mdomo tu. Sasa mtajua wokovu kweli. I spoke of the constitution of the church. Now here it is. Na inaenda kuwa line. Sasa imagine kama ni mdomo, ngojea sasa. Ikienda sana ni 5 years from now. They say that it is a discrimination against their ideology that Christians do not allow abortion or divorce because their laws prohibit it, and they do not accept polygamy among other evils, and this violates their right according to the UN. Wanaenda kuruhusu kuaviaji wa mimba. Mkiona upumbavu sasa. The UN says that they will be, that is why they fought Trump out of the office as a president. I'm not afraid, that I will never be afraid of any leader who is demonic. When you check in Revelation chapter 13 verse 11, you will see the person being spoken there is Obama. The priest of this kingdom is Paul. In every kingdom, whether satanic kingdom or godly kingdom, there must be a priest. And I said Catholic and Muslim are married in the spiritual world. Catholic and Muslim are devil worshippers, Antichrist. The new on its religion declares that we must block the way to Christians and disperse their sheep so that they stop being groups of power and vocation. Now you see the understand. Christians is a group of power, but Christians themselves, they don't understand this. They know Christians were given the power by God himself. Christians are an obstacle and an opposition to the excellent work of the UN for gender ideology, and it is time to take away the right to form a religion with humanist, constitutional, and moral rights, not spiritual. The growth of Christianity in the world is a threat. We must neutralize religious groups for their campaign against our gender ideology project to sterilize children for the reduction of the population that we seek. When we speak of the children, avoid Christians, mothers and fathers, not to allow their children underage to watch African movie, to watch cartoons, to watch pornography. Parents are free. They have given their children the rights to watch these silly things, cartoons. Most of our parents, we have allowed the children to watch cartoons. Cartoons in the spiritual world have the power to convert the children from the spiritual power that protect them, which comes from God, from the favor of God, to Satanism. Na tunawapatia kabisa watch. Ziko na power in the kingdom of darkness. Aya, na hizi vitu za soaps. Hizi za wazungu wana art. Tumepata tunayo nafasi. Na mnaongea kwa nini kanisani? Na naomba hizo ni zetu za uongo. Mbili ya ukweli na kufunza. Hizi vitu zilizo kwenye TV. Sio kila kitu inafaa mtoto ambaye anataka analelewa kwa malezi ya kiunga aone. Sio na hizo vitu. Christians defend traditional principles based on the Bible, which does not fit for this type of globalistic and UN government for a new humanity. Their values in bracket of the Christians are rooted in religious interpretation of men and women in a discriminatory way, because there is no one to move them from their concept, and they do not accept the same-sex marriage union. And this undermines their lives. The UN says that the Christian churches have to join the LGBTQ community and others declare not to do so. It is considered a hate crime and violation of gender rights. The UN declares that the great evil is in Latin America because they do not give it to
what the Bible says. And these interpretations are not for this globalist time. We have carried out tenacious work so that Christian groups do not concentrate many people. We decided to block their way, to amend them, to see their reaction to the arguments, and to divide in their own faith, work for the most vulnerable party. This is the doctrine of the serpent, divide to reign. This makes clear when you check in Genesis chapter 3, spiritual, you understand. Revelation chapter 12, Revelation chapter 13. Then jump to Revelation chapter 17, chapter 18. Meza ya Bwana mnakula kanisani. Is that UN orders. Hiyo sio meza ya Bwana mchao. Wacheni kudanganya mapastors. We have. This is the doctrine of the serpent. Divine to reign. This makes clear the large number of the new religious groups with our philosophy to support our decisions. When we speak of the serpent is the master control of wine, which preachers are lying to us. Ni meza ya Bwana, mwili wa Bwana, mwili wa Kristo, damu ya Kristo, upumbavu mtupu na unafiki mtupu. Hao ni vitoto vya joka. Na decision hatua hii inasapotiwa na ufalme wa kishetani na wanafurahia sana. Siogopi yale mapasa wataongea hapa hivi. Bali ni posiri ambazo wamepumbaza wachinga wa imani. Wanafiki wa imani. We have the main leaders of the world's religions to obey our decrees and pass them on to their subordinates. They said we have to arrest the religious concerns on Christianity with a new ideology to work in full freedom with human and not spiritual rights for a new humanitist religion as proposed by the leader Francisco. Why? Yenye mnaona kanisani na mikate na upumbavu wote unafanya kanisani. Ndio hii ya kuita spiritual memory from you Christians. Wachungaji mnaona kwenye TV wakipeana meza ya Bwana kwa dadani. Hii ni mwili wa Kristo. Wanajua chenye wanafanya. Wamejipapa tu kuwa na Wakristo lakini wanajua chenye wanafanya. We will draw up a law so that they cannot invoke religious freedom to speak against the gender ideology. They will reiterate the Christian churches and the religions of the world have no choice but to accept our position, because this will be the system that will be implemented in the RT2020 project to destroy our enemies. The enemies are true Christians who pray, who serve God in truth and in spirit. Those are their enemies. So this is what they say. And they will be bound under the law. With this project, we will be able to implement abortion and utilize the global growth of humanity through homosexualism and lesbianism. And we will vaccinate children and adolescents so that only 10% of children are born for an equitable reduction. We will make clear that the Christian church is a tough challenge that we will overcome because we already hit it hard in its ignorance. Very true. They have already hit it hard in its ignorance. And I accept the reality that Christians today, the church of Christians today, is full of ignorance. We took away his lives, and lower its faith by 60%. By 60%, which is true. Your faith have been lower by 60%. That is why enemies don't speak the truth. Mtawapenda. Injili nao uroho kwani hamtaipenda. Mtatembea mkisifu injili ambayo inabembeleza, that is sensational to your flesh. The gospel that praises your flesh is what you praise every time. But the gospel that rebuke evil, sin, you cannot. Na ninaona mmepumbaza, mmefanya wanafiki na wapumbavu. Unaona mnaonekana kila watu wakikimbia kununua maji, mikono ya waganga kutoka kwa wachungaji, maji ya uponyaji.
wapatiwayo meza ya Bwana. And the challenge is to know each membership and this man each believes. We will take away their religious right and they will be subordinate to the new laws or they will cease to exist. We will not agree with them. We only subject them to the new system. Our goal is to prepare 1,000 million lesbians and 1,500 million homosexuals to prevent the birth of 5,000 million children and lead to the death of 500 million people through viruses, epidemics, pandemics, and other manipulations that we will not declare for now. We will not declare for now. Masturbation, family planning, and many things. They are not declared, but they are there. The silly things you call beauty, they will affect the wombs of women not to be able to conceive. Lipsticks, mumezipanga sana mmezina. The new order, the new strategy of lipsticks inatoka huu mwaka na inaoga different from what you've been putting on. The strategy has started. Wigs, peace, you go under this door. Now tell me if you will escape this and you have escaped it. Na zinaenda kuwekwa sasa, zinaenda cause a lot of problem to women from today, this year. Zinaenda cause a lot of problem. These young ladies ambao hawajai saa, wanamaliza shule wanajiwekea hizo vitu, utakuwa na problem kwa uzazi wenu. Wanataka to make sure they reduce. With the support of our mother church. Kama unaweza kumbuka mafunzo yangu, sasa unakumbuka mother church wanaongelea ni gani? Sikutabuli na kutumia akili yako na kufunga. Which plays different roles in our favor, and now we are preparing to receive our great leader. The mother church is Catholic. Ilibadilisha Pasaka kinyume na sheria za Mungu. Mkawekewa Aprili kusherehekea Pasaka. Kanisa zote zinazozifanya za Pentekoste ati zinaongea kwa nini ni kanisa zilizojazwa na Roho zinasherehekea Pasaka Aprili. Zingine Katoliki account when they are more than cats. Ndio hizi zimekuja na wine pombe zikidanganya ni damu ya Kristo. Ililetwa na Catholic. Kanisa lolote linalofanya hizi vitu hata linalowauzia maji na vitambaa ni mother church. Those are mother churches. Na hao wanajipiga before na furahia already wameshika 90% the whole world of Christians. When I was walking spiritually in a spirit of discernment, nilipata a total of 90% dunia nzima, sio Kenya, dunia nzima of Christians wameshikwa. Now these people are proud. Their mother churches have spread everywhere. And they are giving birth to more branches. So ukisikia nunua maji sijui nini, hapo wanasema with the support of our mother church, then they say which plays different roles in our favor. Those churches are playing in their favor, not in the favor of God. As we continue to say, and now we are preparing to receive our great leader to globalize the world
power and control all things in our system, in their system. For the humanists, the only path with a Christian church is to accept the rights agreements and join us to renounce their Christian beliefs and theological against our project. Otherwise, we will not let it pass. We will apply the full weight of humanity, law against religious principles that will be annihilated and discarded. Because the time has come to control humanity and our humanistic religion. It will bring the religious solution through the UN. Beloved brothers, this is an alert to the whole church. Where are the soldiers of Christ? For the hour has come. Please forward it to your Christian contacts. Don't think this is a joke. Mumeona the current government, most of them were close to US government. Biden, in the spiritual world, in the spiritual realms of darkness, he is a son to Obama. He is a son to Obama. In the kingdom of darkness, Obama is the father. And they have to control the system. That is why wakati Trump aling'ang'ana akatumia ukora akachukua kiti, Obama alitoa machozi sababu system yake ndio alikuwa ameset dunia nzima, alijua hapa kufaulu. Ametumia nguvu mpaka Biden amechukua. Na wamefurahia sana na wanataka wa lay foundation vizuri ili faulu. They are in discussion with the Kenyan government. Sherekeeni mkifuatafuata sijui nani, yeye anamjua Mungu ameokoka. Ukizama kama kanisa, mkiingia kama kanisa, mkiingia mpaka baadaye mtakuja kufunga macho kama mmekamatwa na sheria za kishetani.